Dear students, welcome to Iace. Ssc Cgl Chsl స్పెషల్ సెషన్స్లో భాగంగా క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ సెట్ 2ని మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, Gaurav and Santosh started a business with investments in the ratio of 7:9. If the profit ratio of Gaurav and Santosh is 9:7, then find out the ratio of their time of investments respectively. ఇక్కడ మనకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో ఇచ్చున్నారు, ప్రాఫిట్స్ రేషియో ఇచ్చున్నారు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టైమ్స్ రేషియో. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైమ్ పీరియడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో, దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్స్ రేషియో. సో మనకి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో ఎలా ఉందండి? 7:9 ఉంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో ఎలా ఉందండి? 7:9. దిస్ ఈజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో. అండ్ ప్రాఫిట్స్ రేషియో ఈజ్ వాట్ అమ్మా? ప్రాఫిట్స్ రేషియో ఈజ్ వాట్? 9:7. 9:7. సో ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి అంటే టైమ్స్ రేషియో ఏముండాలి? టైమ్స్ రేషియో ఏముండాలి? ఖచ్చితంగా 9 మల్టిపుల్ ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని 9తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో ఇది ఖచ్చితంగా 7 మల్టిపుల్ ఉండాలి కాబట్టి 7తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? అదే ఇప్పుడు ఈయన మీరు చూసినట్లయితే ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మనకు 9 అంటే ఫస్ట్ మనకు 9తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది 9తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సెకండ్ వాల్యూ దేంతో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి? 7తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. అలా ఉన్న ఆప్షన్స్ రెండు ఉన్నాయి. సో రెండు కూడా 81 ఉంది, 81 ఉంది. అందుకని ఇక్కడ ఇంటూ 9 చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ 7 ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 7 చేస్తున్నాను ఆ రేషియోకి మనం మార్చుకోవడానికి. ఇక్కడ మీరు చూడండి అమ్మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ, అంటే టైమ్స్ రేషియో అనేది నేను 81గా, అదే మీరు టైమ్స్ రేషియోని 49గా తీసుకుంటే, 81:49గా తీసుకుంటే మనకు ప్రాఫిట్స్ రేషియో వస్తుందా రాదా? డెఫినెట్గా వస్తుంది. మీరు కావాలని చూడండి. సో 9 టేబుల్లో ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా? 9 టైమ్స్ పోతుంది. 9 × 7 63 టైమ్స్ పోతుంది. ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా? 63 టైమ్స్ పోతుంది. ఇక్కడ కూడా 63 టైమ్స్ పోవాలి. ఇక్కడికి మీరు చూస్తే 7 టేబుల్లో 49 7 టైమ్స్ పోతుంది. సో 7 × 9 63 టైమ్స్ పోతుంది. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్గా 63 టైమ్స్ పోతుంది. 9 × 49 అనేది 7 టేబుల్లో 63 టైమ్స్ పోతుంది. 7 × 81 అనేది 9 టేబుల్లో 63 టైమ్స్ పోతుంది. అలా ఈక్వల్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం కాన్ఫిడెంట్గా టైమ్స్ రేషియోని 81:49గా తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ నేను ఇంటూ 9 × 7 ఎందుకు రాశానంటే ఇక్కడ 9 ఉంది, ఖచ్చితంగా 9 మల్టిపుల్తో పోవాలి, అందుకని ఇంటూ 9 రాశాను. ఇక్కడ 7 ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 7, అంటే 7తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇంటూ 7 రాశాను. అంటే మొదటి వాల్యూ 9తో పోవాలి, సెకండ్ వాల్యూ 7తో పోవాలి. అలాగే చూస్తే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఆప్షన్స్లో రెండింటిలో కూడా మొదటి టర్మ్ 81 ఉంది కాబట్టి 81 వచ్చే విధంగా ఇక్కడ మరో 9తో మల్టిప్లై చేసా, ఇక్కడ మరో 7తో మల్టిప్లై చేసా. అప్పుడు చూస్తే ఈక్వల్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి సో అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ వాట్ అమ్మా? ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి అని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పొచ్చు. సో లేదు మీరు రేషియో తీసుకుని వెళ్తారో నో ప్రాబ్లం అండి. కొంతమంది ఎలా చేస్తారంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైం పీరియడ్. సో 71/9T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో రేషియో ఈజ్ వాట్ అమ్మా? సో ప్రాఫిట్స్ రేషియో విల్ బి వాట్? 9:7. ఇలా కొంతమంది చేస్తారండి, నో ప్రాబ్లం, ఇలా కూడా చేయొచ్చు. సో T1/T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఈ 7/9 యువతలకు వస్తే ఏమవుతుందమ్మా? 9/7 అవుతుంది. 9/7 అంటే 9 × 9 81 అవుతుంది. 7 × 7 49 అవుతుంది. సో ఎవరి ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ అమ్మా? 89:49. సో ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు. చాయిస్ అనేది మీదే, ఏ విధంగా అయినా చేయొచ్చు. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇంత టైం పట్టింది. లేదంటే సో ఫస్ట్ టైం అయితే మీరు సెకండ్స్లో ఆన్సర్ని మీరు ఈజీగా క్యాచ్ చేయొచ్చు. ఈ స్టెప్ రాయకుండానే క్వశ్చన్ చూస్తూనే మీరు డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ పిక్ చేయొచ్చు. ఈ ఐడియాలజీ మీకు ఉన్నట్లయితే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, ఏ షాప్ కీపర్ ఎర్న్డ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 20% when he sold the article after giving 2 successive discounts of 20% and 10%. If the market price of the item is 1250, then find the cost price of the item. 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మనకు 20% ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చున్నారు, కాస్ట్ ప్రైస్ అడుగుతున్నారు. ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ సో ఈ రెండింటి యొక్క ఇవి సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ కదా, 20-10 అనేవి. 20-10 అనేవి సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్. ఒక సింగిల్ డిస్కౌంట్కి ఎంత పర్సెంట్కి ఈక్వల్ అవుతాయండి? 28%కి ఈక్వల్ అవుతాయండి. ద 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆఫ్ 20% and 10% విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏ సింగిల్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 28%. ఎందుకంటే మనం సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ని 100 అని అజంప్షన్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ 20% కాబట్టి 100 మీద 20% అంటే 20 అవుతుంది. రిమైనింగ్ విల్ బి 80. ఆ 80 మీద మళ్ళీ 10% అంటే 8 అవుతుంది.
అండ్ ఫస్ట్ కేసులో 20, నెక్స్ట్ కేసులో 8, అంటే ఓవరాల్గా 28% వస్తుంది. అంటే 20, 10 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చేదానికన్నా ఒక డిస్కౌంట్ 28% ఇస్తే మనకు సిమిలర్గానే డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు 28% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా సో 20% ప్రాఫిట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ 28% డిస్కౌంట్. అమ్మ 28% డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటమ్మా? 28% డిస్కౌంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ విల్ బి వాట్? 72% ఆఫ్ ఎంపీనా? 72% ఆఫ్ ఎంపీనా? ఎస్ అన్నా? 72% ఆఫ్ మార్కెట్ ప్రైస్. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 120% ఆఫ్ సిపి బికాస్ 20% ప్రాఫిట్ ఈస్ దే. 20% ప్రాఫిట్ ఈస్ దే. సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ 28% డిస్కౌంట్ ప్రాఫిట్ విల్ బి 20%. ఇక్కడ 72 ఎందుకు రాశానంటే 28% డిస్కౌంట్ పోను, రిమైనింగ్ విల్ బి 72. 120 ఎందుకు రాశాను అంటే 20% ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి 120%. సో హియర్ దే గివెన్ వాట్ అమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ దే గివెన్. సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ హౌ మచ్ అమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ హౌ మచ్? 1250. Market price is 1250. So they are asking here market price of the item is 1250 and they are asking CP. CP will be what? So ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా మీరు చూసినట్లయితే all of you 121s are 126 are 720. 126 are 720. అవునా కదా? 126 are 720. 6 into 125. 6 120 times 720. 6 5 are 30. 30 plus 720 750. So your answer will be what? 750. Therefore cost price will be 750. So option B will be the right answer. Question number 3. A mixture with certain quantity of milk and 48 liters of water is sold at 60 rupees per liter at no profit no loss. If the price of the pure milk is 70 rupees, how much milk is there in the mixture? Water is available at free cost. So here pure milk cost, pure milk. So pure milk cost is how much amma? Pure milk cost is how much andi? 70 rupees per liter. And here is adding water. So water cost is 0. Water is available at free cost. ఇక్కడ ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా వాటర్ కాస్ట్ మనం జీరోగానే తీసుకుంటాం. సో మిక్చర్ కాస్ట్ ఈజ్ వాట్ అమ్మా? మిక్చర్ కాస్ట్ ఈజ్ వాట్? 60 రూపీస్. మిక్చర్ ఈజ్ సోల్డ్ ఎట్ 60 రూపీస్ అన్నాడు, అది సెల్లింగ్ ప్రైస్. బట్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అంటున్నాడు కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైసే కాస్ట్ ప్రైస్ అవుతుంది. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అన్నప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ అమ్మా? డిఫరెన్స్ ఈజ్ 60. సో డిఫరెన్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ అండి? 10. సో 6:1 రేషియో విల్ బి వాట్ అమ్మా? 6:1. అంటే వాటర్ ఈజ్ 1 part. That 1 part is equivalent to how many liters amma? 48 liters. 1 part will be 48 liters. So we need how much milk is there? 6 into 48. 6 into 48 is how much amma? 288 liters. 288 liters. So your answer is none of these. So 648 times. 640 times 240, 6 8 is 48. 48 plus 240, 288. Yes, your option is option D. The average of 21 numbers is 53. If the 7 numbers of average is m are added to them, then the average of all the numbers increases by 1. What is the value of m? ఒకసారి మీరు కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. ఇనిషియల్గా మన దగ్గర 21 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. దేర్ యావరేజ్ విల్ బి 53. Their average will be 53. If 7 numbers are added, then total numbers are how many amma? Already 21 ఉన్నాయి. If you add 7 numbers, that will become 28 numbers na. If 7 numbers of average will be m are added to them, so then the average of all the numbers increases by 1. All the numbers ante previous na 21 ఉన్నాయి, new గా యాడ్ అనేవి 7, అంటే టోటల్ 28. సో 28 కూడా యావరేజ్ 1 ఇంక్రీజ్ అయిందండి, అంటే టోటల్ 28 యాడ్ అయినాయండి. ఈ 28 దేనివల్ల చేంజ్ వచ్చింది? ఆ 7 నెంబర్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయడం వల్లే కదా. ఎస్ అన్నా? అంటే ఈ 28 వాల్యూ ఏ నెంబర్స్ది? న్యూగా యాడ్ చేసినటువంటి 7 నెంబర్స్దే కదా. అంటే న్యూగా యాడ్ చేసినటువంటి 7 నెంబర్స్ వల్ల 28 ఇంక్రీజ్ అయిందంటే యావరేజ్ ఎంతమ్మా? 4. అంటే న్యూ నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఒరిజినల్ యావరేజ్ కన్నా 4 ఎక్స్ట్రా ఉండాలి. ఒరిజినల్ యావరేజ్ ఎంత? 53. ఒరిజినల్ యావరేజ్ విల్ బి 53. సో 53 plus 4 is nothing but 57. Therefore the value of m will be 57. So the average of the new numbers, the new set of numbers will be 57. మరొకసారి చెప్తున్నాను, సింపుల్ లాజిక్. మనకు 21 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 21 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ 53. ఒక 7 నెంబర్స్ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసాం. ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ సెట్ ఆఫ్ ఆ న్యూగా యాడ్ చేసినటువంటి 7 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ సో ఎం అంట.
ఆ m వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ 7 నెంబర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఓవరాల్ యావరేజ్ 1 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓవరాల్ యావరేజ్ అంటే ప్రీవియస్ ఉన్నటువంటి 21 నెంబర్స్ ప్లస్ 7 నెంబర్స్ అంటే 28 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ 1 ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే 28 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ 1 ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 28 × 1 28 కదా. ఆ 28 దేనివల్ల ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఈ 7 నెంబర్స్ వల్లే కదా. అంటే 7 నెంబర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల 28 ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఆ కొత్తగా 7 యాడ్ చేసిన నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అవుతుందో 4 అవుతుంది. న్యూగా యాడ్ చేసినటువంటి 7 నెంబర్స్ 28 అవుతుంది. అప్పుడు 4 ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. అంటే ఒరిజినల్ యావరేజ్కి 4 ఎక్స్ట్రా ఉంటుందండి. దేర్ఫోర్ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి 57. The ratio of the downstream speed of a boat and the speed of boat in still water is 6:5. If the upstream speed of boat is 8 km/h, then find the time taken by boat to cover 36 km in downstream. So here they given downstream speed. Downstream speed is nothing but B plus C. Downstream speed is 6 parts. And they given speed of the boat. Speed of the boat will be 5 parts. Speed of the boat will be 5 parts. Then automatically speed of the stream ఎన్ని parts అవుతుందంటే 1 part అవుతుంది. అంతే కదా. 6 పార్ట్స్లోంచి 5 పార్ట్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1 పార్ట్ అవుతుంది. స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ విల్ బి 1 పార్ట్. నౌ హియర్ అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఈజ్ 8 km/h. అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ అమ్మా B minus C. అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ విల్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ B minus C. B minus C. హౌ మెనీ పార్ట్స్ అంటే 4 పార్ట్స్. 4 పార్ట్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అమ్మా 8 km/h. 8 km/h. సో 4 how many times amma? 2 times. They're asking downstream speed. First of all, we need to find out downstream speed. So downstream speed is nothing but 6 × 2. 6 × 2 is nothing but 12 km/h. Downstream speed will be 12 km/h. Downstream speed is 12 km/h. So now we need to travel 36 kilometers in downstream. 36 kilometers with the help of 12 km/h. So it will take how many hours amma? 3 hours. It will take how many hours and 3 hours. Yes, option D will be the right answer. In an election between two candidates, 75% of the voters cast their votes, out of which 2% votes declared invalid. A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in the election was how much? So look at here and all of you. Here first of all I will explain. I am going to explain orally. Here we don't know how many voters are enrolled. Simply we assume as 100. Out of 100, 75% cast their votes. And out of 100, only 75 voters are casted their votes. Out of 75, so 2% declared invalid. 2% of 75, 1.5. 1.5 invalid. Therefore, valid votes are 73.5. Out of 73.5, winning candidate got 75% of valid votes. 75% of 73.5. That will be equivalent to 9,261. So we need 100% is what? Look at here, 75%. 75% is nothing but 3/4. 3/4 into 73.5. So is equal to 9,261. 3/4 na, in order to cancel 4, multiply 4 on both sides. 100 become 400. Now 4 get cancelled. Still decimal number is there 73.5. In order to convert them into plain number, both sides I am multiplying with 2. 73.5 into 2, 147. 147 into 3, 441. Yes, 143 times 427. 3 is 21. 21 plus 420, 441. 441 is 21 square. 9,261 is 21 cube. Yes, it goes exactly 21 times. 100 ఉండేది into 4 into 2 చేసాం అంటే 800 అవుతుంది. 800 into 21. 21 8 is 168. 168 100. So your answer is what? 168 100. Option C will be the right answer. Once again I will explain amma. So total enrolled voters. So total enrolled voters we don't know. So we are going to assume as 100. We are going to assume as what amma? 100. So we are going to assume as 100. Out of 100, only casted votes are 75%. Casted votes are 75%. So 75. Out of 75, so 2% is invalid. 2% is invalid. 1.5 votes are invalid. Therefore, valid votes are 73.5. Valid votes are 73.5. At the time of the counting, at the time of the election counting, they consider only valid votes. So here, out of valid votes, winning candidate got 75% of valid votes. 75% of 73.5. 75% of 73.5. 75% is nothing but 3/4 now. So 3/4 into 73.5. This value will be equivalent to how much? 9,261. 9,261. How many times it goes to? How many times it goes to? Exactly that many times it goes. All of you clear andi? Amma here 73.5 doesn't go in 4 table. That is the reason. In order to cancel 4, both sides I am multiplying with 4. Both sides I am multiplying with 4. No problem at all.
Yes. Now 4 get cancelled. Still decimal is there. Convert them into plain number. Into 2. Into 2. Into 2 into 4. Into 8 na. 8 into 100, 800. Now 73.5 into 2, 147. 147 into 3, 441. This entire value will be equivalent to 441. So 441 is which square? 21 square. 9261 is 21 cube. Yes, exactly. It goes exactly 21 times. So 21 times of 800. 21 times of 800. Therefore, this value will be equivalent to what? 16,800. So your answer will be option C. Option C is the right answer. The compound interest on a certain sum for 2 years at 20% per annum is 770. If the same sum is lent for 3 years at simple interest for 1% per month, so find the interest obtained on the sum. 1% per month. 1% per month. Therefore, 12% per annum na. 12% per annum na. Rate of interest is always calculated per 1 year. Rate of interest is always calculated per 1 year. All of it here. So first of all, here they given compound interest for 2 years. From that one, we have to find out principal. From that principal, you have to find out 3 years simple interest. Now, so 2 years compound interest they given 770. 2 years compound interest. So with the help of 20% per annum. With the help of what? 20% per annum. So here, I don't know principal. I assume as 100. I assume as what? 100. First year interest is what? 20% of 120. This is first year compound interest. Second year interest is nothing but what? 20 plus 20% of 20. 20% of 20 will be 24. This is second year compound interest. First year compound interest. Second year compound interest. So 2 years compound interest is how much? 44. This is according to 100, but according to our problem, 770. So how many times it goes? Exactly that many times it goes. Exactly that many times it goes. So if you observe carefully here, 11 4s are, 11 7s are. In 4 table, 100 goes 25 times 100. So 25 7s are 175. 0 is there na, 1750. Therefore, principal will be 1750. On this principal, on this 1750, we need simple interest for 3 years. 1 year interest is how much? 12%. 3 years interest will be 36%. 1 year interest is 12%. 3 years interest will be 36%. 36% on 1750. 10% 175. 30% 525. 1% 17.5. 6% 6 into 17.5. 6 17 times. 6 17 times 102, 6 halves are 3, 102 plus 3, 105, 105 plus 525, 630. So, your simple interest will be 630. Your answer will be option D. Option D will be the right answer. There are 6 red and some green tickets. If a person pick up 2 tickets randomly, then the probability of being 1 ticket red and 1 ticket green, number of tickets not equal, number of red tickets not equal to number of green tickets. So, is 6 by 11, then the number of green tickets are how many? So, here, if you observe carefully here, 6 red balls, 6 red tickets are there, some green tickets are there. We don't know how many green tickets, we need to find out. If a person pick up 2 tickets randomly, out of some green and red tickets, one person is picking 2 tickets randomly. So, then the probability of being 1 ticket red and 1 ticket green. So, that probability value is 6 by 11. Then, number of green tickets are how many? Both are not equal. 6 red balls are there, 6 red tickets are there. Then automatically, it's not possible 6 green tickets because both are not equal. Now, I go through option summa. Our answer should be 6 by 11. 6 by 11. Say for example, if I take 5 are green tickets, 6 are red tickets. Out of 6, we need to pick 1. And if I assume 5 are green tickets, out of 5 we need to pick 1, divided by total how many? 6 red, I assume 5 are green, total 11. Out of 11, I am going to pick 2, 11 C2. So 6 into 5, 30 by 11 into 10 by 2. 2 1s are, 2 5s are, 5 get cancelled, 6 by 11. Yes, exactly suitable. If you observe carefully, 11 C2 we are going to written as 11 into 10 by 2 na. 2 5s are, 5 get cancelled. 6 by 11 na. 6 by 11 satisfied na. So your answer will be what? Option A. Option A will be the right answer. Find the greatest number which on dividing 1657 and 2037 leaves remainder 6 and 5 respectively.
So they're asking greatest number and dividing 1657, remainder will be 6. So that if you subtract 6 from 1657, that is 1651. And if you divide, so 2037, remainder will be 5. If you subtract 5, that should be 2032. Now we need to find out HCF of these two. HCF of these two. That remainders we need to subtract. సో ఆ నెంబర్స్లో నుంచి రిమైండర్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేటువంటి రిజల్టెంట్ నెంబర్స్కి మనం హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ మెథడ్ని ఫాలో అవుద్దండి, ఓకేనమ్మా. సో ఒకసారి మీరు చూస్తే క్లీన్గా చూస్తే యూనిట్ డిజిట్ 1 ఉంది, ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ 2 ఉంది, ఛాన్సే లేదు. ఎందుకంటే 1651 అనేది 51 అనేది 112 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే 2 టేబుల్లో 1 అనే యూనిట్ డిజిట్ రాదు. అలా క్లియర్ అండి. అదే మిగతా 3 పాసిబుల్ అవ్వచ్చు. సో పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి అమ్మా. సో డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది చూడండి అమ్మా. సో ఇది 1700 అనుకుంటే, ఇది 2000 అనుకుంటే, డిఫరెన్స్ విల్ బి 300. డిఫరెన్స్ విల్ బి వాట్ అమ్మా 300. ఇంకెంత ఉండదండి 49, 32. 49 1700కి ఇది 49 తక్కువ ఉంది, ఇది 32 ఎక్స్ట్రా ఉంది. అంటే టుగెదర్ ఈజ్ వాట్ అమ్మా 81, అంటే 381. డిఫరెన్స్ విల్ బి 381. ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఈ యొక్క నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్తో అయితే డివిజిబుల్ అవుతుందో ఖచ్చితంగా అదే హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. సో ఒకసారి మీరు చూడమ్మా, 117 టేబుల్లో మనం 381 క్యాన్సిల్ అవుతుందండి, అవ్వదు. 127లో అవుతుంది చూడండి, 127 3 టైమ్స్ 381, 127 3 టైమ్స్. 137 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వదు. ఆ డిఫరెన్స్ని తీసుకుని చేయండి. ఆర్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి. అదే సో డిఫరెన్స్ కూడా 2 టేబుల్స్లో పోతుంటే అప్పుడు మనం రెగ్యులర్ మెథడ్ని ఫాలో అవ్వాలి. కానీ ఈ విధంగా మనం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాం. సో పాసిబిలిటీస్ని చెక్ చేయాలి మీరు, అంతేగాని రెగ్యులర్ మెథడ్ని ఫాలో అవుతే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. Find the HCF and LCM of 2/3, 5/9, 8/9, 16/81 and 10/27. So HCFని LCMని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారండి. We know very well HCF of fractions is nothing but, so HCF of numerators by LCM of denominators. LCM of fractions is nothing but LCM of numerators by HCF of denominators. Now we are going to find out HCF first. HCF of numerators 2, 8, 16, 10. Yes, it goes 2 table maximum. HCF is what amount 2. Now LCM of denominators 3 is there in 9, 9 is there in 81, 27 is there in 81. Yes, LCM is 81. So therefore HCF of fractions will be 2/81. So 2/81. So 2 options are there and none of these are also there. That is the reason you have to calculate LCM also. LCM of fractions, LCM of numerators by HCF of denominators. 2 is there in 8, so 8 is there in 16, 16 to 10. 16 to 10 it goes 2 table maximum, 10 goes 2 table maximum. So it goes 5 times, smallest number goes 5 times, 5 times of 16, 80. Numerators LCM will be 80. Now we are going to find out HCF of denominators. HCF 3, 9, 81, 27. It goes 3 table maximum. Therefore HCF will be 3. So your answer is what amma? 2/81, 80/3. Your answer will be option B. Option B will be the right answer. The HCF of 2 numbers is 98 and their LCM is 2, 3, 5, 8, 5, 2. The sum of the numbers may be. So we know very well the each and every number is definitely divisible by HCF. If each and every number is divisible by HCF, the sum of the numbers is also divisible by HCF na. ఆ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ కూడా హెచ్సిఎఫ్తో డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే మన సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అడిగారు కాబట్టి మన ఆప్షన్ అనేది 98 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. 98 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. చూడమ్మా 98 టేబుల్లో పోవాలి. ఒకసారి మీ జాగ్రత్త చూడండి అండి, ఒకసారి మీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ద్వారా వెళ్దాం. 98 టేబుల్లో ఎన్ని టైమ్స్ పోతున్నాం? ఇది 98 1s are 98. రిమైండర్ విల్ బి 9. ఎస్ 8 ఈస్ దేర్, 98. ఎస్ ఇట్ గోస్ డెఫినెట్లీ. సో నో నీడ్ టు చెక్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్, ఎందుకంటే 2 ఆన్సర్స్ ఉండవు కాబట్టి రిమైనింగ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో HCF is always a factor of given numbers. కాబట్టి sum of the numbers is also divisible by HCF. ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్ అండి. సో నో నీడ్ టు చెక్ ద రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్. మీరు చెక్ చేసినా కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ అమ్మా? ఆప్షన్ ఏ. దట్ ఈస్ అ సింపుల్ లాజిక్. 2 different wheat costing 30 rupees per kg and 34 rupees per kg respectively, and third variety of wheat costing x rupees per kg mixed in the ratio of 3:4:2 respectively. If the mixture costs 34 rupees per kg, then what will be the value of x? So here first variety is how many parts? 3 parts.
ఫస్ట్ వెరైటీ కాస్ట్ ఈజ్ వాట్ అమ్మా 30. సో 3 into 30 will be what అమ్మా 3 into 30 will be what 3 into 30 90 plus second variety cost is how much amma 34 rupees per kg. How many parts? 4 parts. 34 into 4, 34 2 times is how much andi 68. 68 into 68, 68 into 2, 68 into 2 is nothing but 136 plus third variety 2 parts. We don't know the cost, but overall the mixture cost is what amma. If the mixture cost 34 rupees per kg, mixture cost is what 34 rupees per kg. So 34 into how much andi 34 into, so total how many parts amma 3 plus 4 plus 2, total how many parts 9 parts. 9 into 34, 9 into 34. So look at here andi, all of you, one variety cost 34, second variety cost 34 kabatti mixture cost kuda 34 kabatti మనం సెకండ్ వెరైటీని డిలీట్ చేయొచ్చు. సెకండ్ వెరైటీని మనం కన్సిడర్ చేయక్కర్లేదు. అప్పుడు సెకండ్ వెరైటీని కన్సిడర్ చేయకపోతే ఇది ఎంత అవుద్దమ్మా, రిమైనింగ్ 2 parts ఎంత అవుద్దమ్మా 5 అవుతుంది. ఎందుకు సార్ మీరు సెకండ్ వెరైటీని కన్సిడర్ చేయలేదు? యావరేజ్ 34, సెకండ్ వెరైటీ కాస్ట్ కూడా 34. దాన్ని యాడ్ చేసుకుని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడం దేనికి? దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడమ్మా మీరు 5 into 34 అంటే ఎంతమ్మా 170. 5 into 34 అంటే ఎంతమ్మా 170. ఈ 90 అవతలకి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే 80 అవుతుంది. 2x will be 80, x will be వాట్ అమ్మా 40. సో యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ అంటే థర్డ్ వెరైటీ యొక్క కాస్ట్ ఎంతమ్మా ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ ట్రావెల్డ్ 3 ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 50 km/h, 25 km/h అండ్ 30 km/h రెస్పెక్టివ్లీ. ఫైండింగ్ ఈజ్ యావరేజ్ స్పీడ్ సో ఫర్ ఓవరాల్ జర్నీ. ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ 3 are ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అండి, బట్ ఐ డోంట్ నో డిస్టెన్స్. హియర్ ఐ ఎమ్ గోయింగ్ టు అజ్యూమ్ సంథింగ్. Because here average speed is nothing but what? Average speed is nothing but total distance by total time. Average speed is nothing but total distance by total time. Here we don't know distance. Here I am going to assume something. That assumption should be the LCM of these three. 50, 25 LCM is 50. 50, 30 LCM is 150. Therefore, each distance I am going to assume as 150 kilometers. If each distance is 150, therefore total distance is what? 450. 3 equal distances na? 150, 150, 150, 450. Now we need total time. Total time. Time is nothing but distance by speed. 150 kilometers, 50 km/h. So it will take how many hours? 3 hours. 150 kilometers with the help of 25 km/h, 25 6 hours. 150 kilometers with the help of 30 km/h. So it will take 5 hours. So total how many hours amma? Total distance is 450. So total time is what? So 14. Total time is what amma? 14. So 14 1s are 14 3s are 42. 42 remainder will be 30. 14 2s are 28. Yes, 32 point something. So 32 point something. There is no option. So your answer is what? 32 point something. Your answer will be none of these. 12 years ago, the ratio of ages of A to B was 13:16 respectively. If percent age of A is 24% less than the age of B after 6 years, then find the average age of the present ages of A and B. So if you observe carefully here, they are asking question is what? Average of present ages of A and B. Average of present ages of A and B. ఒకసారి మీరు కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. AB present average మనకు కావాలి. మీరు ఒకసారి గమనిస్తే 12 years ago the ratio of A to B was how much అండి 13:16. 13:16. A and B was 13:16. 13:16 కదా. ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో యావరేజ్ టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అమ్మా 13 parts 16 parts అంటే టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి 29 parts. టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి 29 parts. ఆ 29 parts ఎప్పుడండి 12 years ago. అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రజెంట్ కదా. ప్రజెంట్ యావరేజ్ 17 అయితే సమ్ ఎంత అవ్వాలి 34 అవ్వాలి. సమ్ ఎంత అవ్వాలి 34 అవ్వాలి కదా. సమ్ 34 అవ్వాలి. ద సమ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి విల్ బి 34. మనం 12 years బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే ఏ 12 years బ్యాక్, బి 12 years బ్యాక్ అంటే 24 years సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ విల్ బి వాట్ అమ్మా 10. ఈ 10 అనేది ఆ 29 టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. అవుతుందా? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ నాట్ ఆప్షన్ ఏ. ఒకవేళ యావరేజ్ 21 అనుకుంటే ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి యావరేజ్ 21 అనుకుంటే సమ్ ఎంత అవుతుందంటే 42 అవుతుంది. 12 years బ్యాక్ కాబట్టి
A 12 years, B 12 years. Total 24 years subtract చేస్తే రిమైనింగ్ విల్ బి వాట్ అమ్మా 18. ఆ 18 అనేది సో 29 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే 29 పార్ట్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా 29 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సో ఆప్షన్ బి కూడా కాదు. 41 యావరేజ్ తీసుకుంటే సమ్ అనేది 82 అవుతుంది. 12 ఇయర్స్ బ్యాక్ కాబట్టి 24 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి మనం. 24 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి? 58 వస్తుంది. 58 వస్తుంది. ఈ 58 అనేది 29 టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా? ఎస్, డెఫినెట్గా. 39 తీసుకుంటే 68 అవుతుంది. 24 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు 44 వస్తుంది. 44 అనేది సో 39 టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో ఆ విధంగా మనకు పాసిబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి. ఇంకా మిగతా స్టేట్మెంట్స్ ఏం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళ యొక్క ఒరిజినల్ ఏజెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయొచ్చు. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సో దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్, 64 to the power of 1/3. 64 we can write as 4 cube, then cube and 1/3 get cancelled, that will be 4. This value will be equivalent to 4. 27 you can write as 3 cube, that cube and 1/3 get cancelled, and this value is 3. 4 plus 3 7. 7 whole cube, 7 cube into 7, 7 to the power of 4. 7 to the power of 4 whole to the power of 1/4. Now 4 get cancelled, your answer will be 7. So your answer is what? Option A. Option A will be the right answer. Now 16 to 20, number of employees working in various departments of two different companies, they given number in terms of hundreds. So here company A, company B, different departments. Here I am going to take that data in a tabular DI. So different companies, IT, HR, marketing, finance, and finally administration. So if you take the data in a simple table, then it is very easy for you to calculate the answers. Now tell me, IT. So first A company is how much andi? 550, in between 500 and 600, 550. Now this is 550. Now this is what amma? 750. Company B is what? 750. Now company A, this is 800. Now this is what amma? 500. Company B will be 500. Now company A in marketing 850. Now company B, so company B will be 700. Company B will be 700. Next finance department, so 450 will be the company A. So and 350 will be the company B. Now administration department, so administration department 400 will be the company A, 400 will be the company A, and so 200 will be the so company B. Now if you know all the values, the questions are very easy for you. See the first question all of you. See the first question all of you. So first question. So the number of employees working in marketing department of company B is what percentage of total number of employees of the same company? The number of employees working in the marketing department. So marketing department lo company B amma, company B 700, company B marketing department 700. That 700 is what percentage of total number of employees in that same company? Total number of employees of company B. So 750, 350, that will be 1100, 1600, 23, 200, 2500. So total will be what? 2500. 700 is what percentage of 2500? 2500. So if you observe carefully here, so in 25 table, so in 700 how many 25s are possible? So 100, 4 25s are possible. In 700, 28 are possible. So your answer will be what? 28%. Option B will be the right answer. So 28 times 700. Similarly, second question in this set. What is the respective ratio of the total number of employees working in the administration department of both the companies to the total number of employees working in the finance departments of both the companies? So here, administration department total, finance department total. Administration department total 600 and finance department total. So together is how much amma? 800. 600 is to 800, 3 is to 4.
Your answer will be what? Option D. Option D will be the right answer. Similarly, in the same set, third question, the number of employees working in HR department of company A is approximately what percentage of the number of employees working in the finance department of the company B? So look at it here, HR department of company A. HR company A 800, HR company A 800 is approximately what percentage of the number of employees working in the finance department in company B? Finance department in company B is 350. 800 is approximately what percentage of 350? If you observe carefully here, 100% is 350, 200% will be what? 700, still I need 100. So our answer should be more than 200%, and it is very far away to 200%. 207 is not possible. ఎందుకంటే మనం 200% తీసుకుంటే 700 ఉంది. ఇంకా still we need 100 and 350. So that is the reason our answer should be more than 200. It's far away to 200. So your answer will be what? 229%. Option D will be the right answer. ఇంకా యాక్యురేట్గా కావాలంటే మనకి రిమైండర్ 100 వస్తుంది. 100/350 అంటే సో 2/7 అంటే 28 పాయింట్ సంథింగ్, అంటే మనకు 228 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. అంటే 228 పాయింట్ సంథింగ్ అంటే 229%గా తీసుకోవచ్చు మనం. ఆల్ ఆఫ్ ఈక్వల్ అండి. సో వీ నీడ్ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ ద యాక్యురేట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ హాల్. ఇన్ ద సేమ్ DI, fourth question, if the number of employees working in IT department of company B is increased by 20%, IT department of company B 750 is there. If it is increased by 20%, 20% of 700 is 750 is how much? 150. So it will become what? 900. It will become what? 900. Then what will be the difference between the number of employees working in IT department of company B and administration department of company A? Administration department of company A is what? 400. So difference they are asking 900, 400, difference will be 500. Your answer is what? Option A. Same set, last question. What is the average number of employees working in all the departments of company A? Company A average they are asking. Add total and 5, 8, 13, 13, 8, 21, 21, 8, 29, 2900. Next 50s are how many, amma? So 50s are 3, yes, 150. 2900 plus 150, 3050. So 3050 by, so total how many? 5. So 5 table how many times it goes? So 5 6 are 30. So remainder will be what? 50. So 5 10 times. So your answer will be 610. So 610 there is no option. So your answer is what? Option none of these. So 5 600 times 3000. 5 600 times 5 10 times 50. So your answer will be what? None of this. None of this is the right answer. Thank you all of you.